Good evening. This is Malleshwar Rao, working as Assistant Professor, Department of Physics, MBR College of Engineering and Technology, Paritala. Today I am going to discuss in the topic Unit 2 in the example problems, quantum mechanics. Before doing the quantum mechanics, we remember that the topic names constant values, that it is called as the H constant value. You know very well about H means Planck's constant, that equals 6.626 into 10 power minus 34 joule per second. M, that is M is the mass of the electron, 9.1 into 10 power minus 31 kg. Next, charge of electron, small e equal 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Next, the C, velocity of light, that equals C equal 3.8 into 10 power 8 meter per second. And we completed in this quantum mechanics, and we remember the formulas. What are the formulas we have in the quantum mechanics in this chapter? Based on the formulas, we are doing as to the example problems. First formula, the expression for wavelength of an electron in terms of energy is lambda equal to h by root 2 me. That means wavelength in terms of electron energy, the first formula. Second formula, the expression for wavelength of an electron in terms of potential, lambda equal to 1.227 root by root v nanometer. That means first formula name wavelength of electron in base of energy. Second formula same wavelength of electron in terms of potential. It is the difference between first formula and second formula, energy and potential. Third formula is the expression for de Broglie wavelength. Already we know very well about what is the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength means a moving particle is associated with a wave is called a de Broglie wavelength. Already we know very well about. That is determined by lambda. So that means lambda equal h by mv. Next, fourth point, the uncertainty principle. Already in the last class we discussed about define the Heisenberg uncertainty principle. The Heisenberg uncertainty principle means it is impossible to find out both the exact position and momentum in a moving particle at that same time. That is the Heisenberg uncertainty principle. The formula of uncertainty principle is delta x into delta p equal to h by 4 pi. That is the fourth formula. In the last formula in this unit, it is the applications of Schrödinger wave equation. The application of Schrödinger wave equation we are also called as a one-dimensional potential box. Now the one-dimensional potential box formula is, in one-dimensional potential box formula, the energy corresponding the nth quantum state is En equal to n square h square by 8m by L square. These are the formulas we are discussing in the unit 2. Based on these formulas, we are doing the example problems. In these example problems, it is the very previous question paper is asking minimum 4 marks. So do the first example problems in the first problem. Example problem 1. The first problem is example problem. Calculate the wavelength associated with an electron with the energy 2000 electron volt. Example problem, first problem. Calculate the wavelength associated with an electron with energy 2000 electron volt. Wavelength find out cheyali. Electron associated with energy, ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని అసోసియేట్ చేస్తూ వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న లాస్ట్ ఫార్ములాస్లో ద ఫస్ట్ ఫార్ములా సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా ద ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు 2000 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. వేవ్ లెంత్ ఎలక్ట్రాన్తో అసోసియేట్ అయితే ఫార్ములా ఏంటంటే wavelength is determined by lambda. That means lambda equal to h by root 2 me. H means Planck's constant.
ఆల్రెడీ మన కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రాయాలి. h ఈక్వల్ 6.626 into 10 power minus 34 divided by √2. 2 into m means, that means mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 into E ఎంత ఇచ్చాడు 2000 electron volt. So 2000 into charge of electron, that means 1.6 into 10 power minus 9. 2000 EV ఉంది కదా, E కాబట్టి charge of electron, V మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫైనల్గా ఈ వాల్యూస్ మొత్తం మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటంటే lambda equal to 0.2745 angstroms. That means the wavelength associated with an electron energy is 0.2745 angstrom. It is the first example problem. Example problem 2. Second example problem. Calculate the wavelength associated with an electron raised to a potential of 54 volt, 54 V. That means same problem. వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఎలక్ట్రాన్ బేస్ చేసుకొని పొటెన్షియల్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పైన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో మనం వేవ్ లెంత్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీతో ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. హియర్ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ కానీ ఇక్కడ ఇదే వేవ్ లెంత్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ని పొటెన్షియల్స్తో రైస్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది. సో సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా వి ఇచ్చాడు. వి ఈక్వల్ అంతా 54 V. నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఫార్ములాస్లో సెకండ్ ఫార్ములా లాంబ్డా ఈక్వల్ 1.227 బై √V. ఈ ఫార్ములాస్ అని మనకి డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాస్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్ ఇన్ దట్ డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్ బిఫోర్ 2 weeks. ఇన్ దట్ material it can be available in the expressions of wavelength is there. These formulas are available. Substitute these values. Lambda equal to 1.227 by √V. V అంతా 54. సో √54 ఇస్తే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎంత రావాలంటే E equal to 0.167 nanometer. So it is the second example problem. Now we are going to the third example problem. Example problem 3. Example problem 3. Calculate the de Broglie wavelength associated with neutron moving with a velocity of 2000 meter per second. ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు? క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏంటది? డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ న్యూట్రాన్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ 2000 meter per second. నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ m వాల్యూ ఇచ్చారు. m ఈక్వల్ 1.67 into 10 power minus 27 kg. ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మనకు తెలుసు. h ఈక్వల్ 6.626 into 10 power minus 34 joule per second. సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్. డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్ మీన్స్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్? ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ వేవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్. ఎట్ ద సేమ్ టైం పార్టికల్ అనేది సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి వర్కింగ్ యాజ్ టు ద వేవ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి వర్కింగ్ యాజ్ టు ద సన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇన్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇట్ కెన్ బి స్టడీడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బిఫోర్ 4 weeks we know very well about. సో ఫార్ములా ఆఫ్ డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h బై mv. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h వాల్యూ మనకు తెలుసు. h మీన్స్ ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 6.626 into 10 power minus 34 డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ వాడే ఇచ్చాడు. మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ ఎంత? m ఈక్వల్ 1.67 into 10 power minus 27 kg ఇంటూ మాస్ తెలిసిపోయింది v. వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? v ఈక్వల్ టు 2000 meter per second. సో 2000 అనేది మనం నోట్ చేస్తాం. ఈ మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? ఆన్సర్ 1.984 angstrom units. సో వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈక్వల్ మనకి ఎంత రావాలి? 1.984 angstroms రావాలి. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం 4. Calculate the uncertainty in measurement of movement of an electron if the uncertainty in locating it is 1 angstroms. Calculate the uncertainty in measurement of movement of electron if the uncertainty in locating it in 1 angstroms. That means uncertainty principle, that is the Heisenberg uncertainty principle. What is the meaning of Heisenberg uncertainty principle?
it is impossible to find out both the exact position and momentum of a moving particle at the same time. ఆ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఇదే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్కి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈక్వల్ టు హెచ్ బై 4π. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ గివెన్ డేటా, సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా, అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 యాంగ్స్ట్రామ్స్. దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 × 10⁻⁻10 మీటర్. అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈక్వల్ హెచ్ బై 4π. మనకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇన్ మొమెంటం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ మొమెంటం ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ as to the delta p ఈక్వల్ టు హెచ్ బై 4π ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. సో హెచ్ అనేది ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్, బై 4 ఇంటూ పై వాల్యూ ఎంత? 3.14 ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 1. సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ అంటే హెచ్ వాల్యూ 6.626 ఇంటూ 10⁻34 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 3.14 ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇంటూ 10⁻⁻10 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ డెల్టా పి ఈక్వల్ టు 5.27 ఇంటూ 10⁻25 kg. So it is the example problem 4. Now we are going to discussing the another example problem in the last example problem in this unit, that is the applications of a Schrödinger wave equation. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే 1 డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్. ఆ 1 డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ మీద మనకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ దట్ మీన్? ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం 5, an electron is bound in 1 dimensional box of size 4 × 10⁻⁻10 meter. So what will be its minimum energy? 1 డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్లో ఎనర్జీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ స్క్రోడింగర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్లో 1 డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్నే రాయాలి. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్ essay question. In that essay question, in example problems is also available. Now we are doing as to the example problem. We determine to the energy, minimum energy find out చేయాలి. Minimum energy means that equal n equal 1. వాడు n equal 1 లేదా n equal 2, n equal 3 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వాడు కనుక ఎనర్జీ మెన్షన్ చేయకపోతే n equal 1 తీసుకోవాలి, n equal 2కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, n equal 3కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. In this topic last class we discussed in the 1 dimensional potential box. Solution: size of 1 dimensional box capital L equal to ఇచ్చాడు 4 × 10⁻⁻10 మీటర్. అలాగే ఫార్ములా, వాట్ ఇస్ దట్ ఫార్ములా ఆఫ్ 1 dimensional potential box means En equal to n² into h² by 8ml². Now we determine the minimum energy find out చేయాలి. minimum energy n equal to 1. So that means energy formula E1 equal to h² by 8m into L². H means Planck's constant, మీకు తెలుసు. What is the H value? By 8 into m value, that means mass of electron into L² value. L² value అంటే ఎంత? 4 × 10⁻⁻10m. Substitute these all the values in this formula. Now we are getting as the result equal to 0.3769 into 10⁻⁻18 joule. It is the example problem in 1 dimensional potential box. These are the 5 topics is the major important essay topics. It is also available in the example problems also. Now we are going to given as to the one of the assignment work. The assignment work is given to the 5 example problems. You have students do the work. If you have any doubts regarding these problems, contact to my phone number MLeshwarrao 7382088609, MBR College of Engineering and Technology, Paritala. In these example problems in this unit also completed. Tomorrow next class we are going to discussing as to the next unit. The unit name is called as the unit 3, free electron theory and band theory of solids. Free electron theory already we have to discuss it in the class in ECS students. Half unit is also completed. Now also we have to start as the again it can be started as the 3rd unit, free electron theory. Thank you very much.